Hello and welcome to CVR News Network, and you are watching CVR English, and welcome to World 360. Several hundred people, maybe even thousands, may have been killed by Cyclone Chido in the French archipelago of Mayotte in the Indian Ocean, a senior local official said. Cyclone Chido has killed hundreds in the French overseas territory of Mayotte. Authorities in Mayotte predict that even thousands might be dead as a result of the cyclone. The tiny island in the Indian Ocean between Madagascar and African mainland was already France's poorest overseas territory even before it was devastated. The maelstrom has been described as the worst in nearly a century. Authorities there say they are also worried about the access to food, water and sanitation for survivors. After Cyclone Chido struck the French archipelago of Mayotte, hundreds are feared dead, with widespread destruction reported. The island is grappling with severe damage and rescue operations are underway to assist the affected residents. As President al-Assad's Iron First rule ended in Syria, the recent developments in the country remain a focal point for all other nations. In a recent development, Netanyahu announced to double Israel's population in the Golan Heights region captured from Syria in 1967 war. Israeli cabinet unanimously approved Prime Minister Netanyahu's plan, which aims to double the settler population in Golan Heights, Times of Israel reported.
להתאבק עם סוריה. Straight. אין לנו עניין להתאבק עם סוריה. אנחנו נקבע את מדיניות. נפתח מפתח. يشوفوا هذا يفكروا Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu arrives in court in Tel Aviv to testify the third hearing of his corruption trial. Netanyahu faces charges of bribery, fraud and breach of public trust in 3 separate cases while running a country at war, making him the country's first sitting premier to face the criminal trial. מיד אני אביא את הכספים שיעברו ככה בדיוק. בבקשה רבותיי. כן, תן את זה. חבר'ה, ללכת, תן לו לעבור, הוא לא יכול לצאת. זה על העזר, יוציא. חבר'ה, אפשר לזוז בבקשה? יוציא. בסדר. אם לא תתן לו לעבור, לא נוכל להתחיל. יאללה. יאללה חברים, קדימה. תקשורת נא לתפוס מקום. אנחנו רוצים להתחיל. יאללה.
בוקר טוב על נתניהו. מיד אני אביא את הכספים שיעברו. ככה בדיוק. רבותיי. תן את זה. חבר'ה, תלכת, תן לו לעבור, הוא לא יכול לצאת. חבר'ה, אפשר לזוז בבקשה? יוצאים. The outcome of the years-long Syrian civil war has added to the widening conflict in the Middle East. Amid the ever-changing developments in West Asia, the world has witnessed the fall of the 50-year-long Al-Assad regime. Meanwhile, Israel, which is still struggling to free its hostages, is monitoring political developments in Syria. Israeli Prime Minister Netanyahu on December 15 dialed US President-elect Donald Trump to discuss Syria crisis hostage deal. The two leaders talked about the need to compete Israel's victory and efforts to free the hostages. Netanyahu also said that Israel will determine Israel's policy towards Syria according to emergency reality on the ground. שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו משם. היא תקפה אותנו שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו משם. היא תקפה אותנו שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו. על כל זה שוחחתי אמש, שוב עם ידידי נשיא ארצות הברית הנבחר, דונלד טראמפ. זו הייתה שיחה מאוד ידידותית, מאוד חמה ומאוד חשובה. דיברנו על הצורך להשלים את ניצחון ישראל, ודיברנו ארוכות גם על המאמצים שאנחנו עושים לשחרור חטופינו. אנחנו ממשיכים כל הזמן לפעול ללא לאות להשבתם הביתה של חטופינו, החיים והחללים כאחד. אין לנו עניין להתעמת עם סוריה. אנחנו נקבע את מדיניות ישראל כלפי סוריה לפי המציאות המתהווה בשטח. אני מזכיר שבמשך עשרות שנים סוריה הייתה מדינת אויב אקטיבית לישראל. היא תקפה אותנו שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו משטחה, היא אפשרה לאיראן לחמש את חיזבאללה דרך שטחה. כדי להבטיח שמה שהיה לא יהיה יותר, אנחנו נקטנו בשורה של פעולות עצימות בימים האחרונים. יחד עם שר הביטחון קץ, אני הנחיתי את צה"ל לסכל את האיומים הפוטנציאליים מסוריה ולמנוע השתלטות של גורמי טרור סמוך לגבולנו.
שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו משם. היא תקפה אותנו שוב ושוב, היא אפשרה לאחרים לתקוף אותנו משם. Vijay Devas celebrations in Dhaka began with 31 gunfires at sunrise. 6 guns of an artillery regiment of the Bangladesh Army saluted the brave hearts who sacrificed their lives in Bangladesh Liberation War by firing 31 rounds of cannon. On December 16, 1971, General Amir Abdullah Niazi, the chief of Pakistan's armed forces, surrendered along with 93,000 soldiers before the Indian Army and the Mukti Bahani of Bangladesh.
Pope Francis landed in Corsica in December 15th, in the first recorded trip of a pope to French Mediterranean island. The short visit to the island's capital, Ajaccio, is his 47th foreign trip since becoming pope in 2013. Francis is expected to speak at a conference on popular religiosity across the Mediterranean region. Corsica, noted for its steep mountainous terrain and as a birthplace of Napoleon, is the fourth largest island in the Mediterranean. It is one of France's poorest regions, where about 20% of the population lives below the poverty line as per the government figures. rappelle les chemins. The head of South Korea's ruling party, Han Dong-hoon, resigned on Monday following the impeachment of President Yoon Suk-yeol over the weekend. Han Dong-hoon announced his resignation during a press conference at Parliament and began by saying he wants to apologize to South Korean people who suffered in fear martial law declaration. 국민의힘 당 대표직을 내려놓습니다. 최고위원들의 사퇴로 최고위가 붕괴되어 더 이상 당 대표로서의 정상적인 임무 수행이 불가능해졌습니다. 이번 비상계엄 사태로 고통받으신 모든 국민들께 진심으로 죄송합니다. 아무리 우리 당에서 배출한 대통령이 한 것이라도 우리가 군대를 동원한 불법계엄을 옹호하는 것처럼 오해받는 것은 산업화와 민주화를 동시에 해낸 이 위대한 나라와 그 국민을 보수의 정신은 우리 당의 빛나는 성취를 배신하는 겁니다. 국민의힘 당 대표직을 내려놓습니다. 최고위원들의 사퇴로 최고위가 붕괴되어 더 이상
당 대표로서의 정상적인 임무 수행이 불가능해졌습니다. 이번 비상계엄 사태로 고통받으시는 모든 국민들께 진심으로 죄송합니다. 아무리 우리 당에서 배출한 대통령이 한 것이라도 In churches across longs to fill Syria, Christians marked the first Sunday services since the collapse of Bashar Assad's government in an era of transformation. Some were in tears, others clasped their hands in prayer. They are promising us that the government will be framed soon and, God willing, things will become better because we got rid of a tyrant, said one worshipper. Jihad will fall as a small Christian population hoped that new messages of inclusion would ring true. وما والتغيت الصلوات فجأة لأنه كان في خوف بالطريق من نتيجة الشيء اللي صار، بس هلا الحمد لله الأمور صارت أحسن ورجعنا نصلي اعتبارا من اليوم يعني كقداسيس رسمية كل نهار أحد. كمان اليوم طلبوا صلواتنا لنفتح صفحة جديدة يمكن بمستقبل سوريا، نأمل بمستقبل جديد، مستقبل فعلا حر، مستقبل يضمن لنا حقوق، يضمن لنا حياة عيش كريم. وما والتغيت الصلوات فجأة لأنه كان في خوف And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.